Hello students, Excel grade 8, page 66 and 67. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 66-67 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the sentences below. Төмендегі сөйлемдерге қара. Which sentence emphasizes what happened to a subject rather than what a subject did? Төмендегі қай сөйлем бір затқа бірдеңе болғандығын білдіреді. Бұл жерде бізде passive формасы what happened to a subject болады жауабы. Active what a subject did. Адамның немесе заттың не істегендігін білдіреді. Exercise 2. Екінші жаттығу. Was, being, has, be, is сөздермен кестені толықтыру қажет. Жауаптарын айта кетейін. 1. Nature Day is held every May. 2. A hiking trip is being organized by Nurlan. 3. The footpath was cleaned by the school children. 4. The portrait was being painted by the artist. 5. The visitor center has already been built. 6. The new nature reserve will be opened by the mayor. 7. The Tian Shan mountains can be seen in Kazakhstan. 8. Walking boots need to be worn during the trip. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Is немесе a сөздермен толықтыру қажет. Earth Day is held on 22nd April. Жер күні 22 сәуірде атап өтіледі. David Attenborough is known for his nature documentaries. 3. The Tian Shan Mountains are located in Kazakhstan. Тянь-Шань таулары Қазақстанда орналасқан. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Read the theory. Мұнда сіздерге ереже берілген, соны оқып, with немесе by сөздермен көп нүктені толықтыру қажет. With сөзі бізде бірдеңеден немесе бірдеңемен деп аударылады. By сөзі әрекетті кім жасағандығын білдіреді. 1. The wallabies were brought to Scotland by Lady. 2. The hikers were equipped with raincoats and walking boots. 3. Over the years, the forest has been destroyed by people cutting down trees. 4. The Kazakh steppe is covered with grass. 5. The red panda is hunted by people for its fur. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Rewrite the sentences in the passive. In which sentences can we omit the agent? Why? Сөйлемдерді пассив формасында жазу керек. Яғни сіздерге мысал беріліп тұр. Біріншісін оқайық. The president opened the country's first national park. Президент мемлекеттің алғашқы ұлттық паркын ашты дейді. Бұл жерде яғни әрекетті президент жасағандығын басты назарға ұстап тұр. Енді келесі сөйлем. The country's first national park was opened by the president. Мемлекеттің ұлттық паркі президентпен ашылды. Яғни оны президент ашты деген мағынада ғой. Бұл жерде негізгі акцент бізде паркке жасалып тұр. Ұлттық паркті президент ашты деп тұр ғой. Қазір сөйлемдерді осылай толықтыратын боламыз. Fire destroyed the ancient forest. Өрт ескі орманды бүлдірді. The ancient forest was destroyed by fire. Ескі орман өртпен бұзылды. 3 millions of people have visited the lake. Миллиондаған адамдар көлді көрді, тамашалады. Енді негізгі акцент бізде көлде болады. The lake has been visited by millions of people. Көлді миллиондаған адамдар көрді. 4. They rebuilt the town after the huge flood. Олар үлкен су тасқынынан кейін қаланы қайта салды. The town was rebuilt after the huge flood. 5. Alexander Formosov wrote a book about the wildlife of Kazakhstan. Александр Формосов Қазақстандағы жабайы өмір туралы кітап жазды. Енді негізгі акцент кітапта болады. A book about the wildlife of Kazakhstan was written by Alexander Formosov. 6. The local cinema was showing a documentary film about deforestation last week. Орманның азаюы туралы деректі фильм көрсетті. Documentary film was being shown last week. Mike Reynolds created the first
earthship. The first earthship was created by Mike Reynolds. He is watering the plants at the moment. Ол дәл қазір өсімдіктерді суарып жатыр. The plants are being watered at the moment. Өсімдіктер қазір суарылып жатыр деген мағынада. Next page 67. Келесі 67-ші бетке өтеміз. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Read the theory box, then choose the correct item. Бұл жерде ready деп жазып қойған, негізі read болу керек, why керек емес, қате кеткен бұл жерде. Теория кестесін оқы, кейінірек дұрыс вариантын таңда деген екен. Someone, anyone, everyone, no one, to talk about people. Бұл сөздер бізде адамға қатысты қолданылады. Someone, anyone, біреу деп аударылады. Everyone, барлығы, no one, ешкім. Something, anything, everything, nothing. Бұл to talk about things. Заттар туралы айтқан кезде қолданылады. Something, бір нәрсе, anything, кез кеткен нәрсе, немесе тоже бір нәрсе дегенде мағынасы бар. Everything, бүкіл нәрсе, барлық нәрсе, nothing, ештеңе. There is nothing more relaxing than exploring nature, дейді. Табиғатты зерттеуден артық демалдыратын еш нәрсе жоқ, дейді. Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, to talk about places. Мекен, орынға қатысты айтқан кезде біз осы сөздерді қолданамыз. Somewhere, бір жерде, anywhere, кез келген жерде, everywhere, бүкіл жерде, nowhere, еш жерде. Some, any, no сөздері бізде саналатын және саналмайтын зат есімдермен қолданылады. There is nowhere as quiet as here. Осы жердегідей тыныштық еш жерде жоқ. There are flowers everywhere. Бүкіл жерде гүлдер бар. There is something you must see. Сен көру керек бір нәрсе бар. Is there any hope for the future of our planet? Біздің планетамыздың болашағына үміт бар ма? Everyone in the volunteer group had their own job to do. Еріктілер тобындағы барлық адамдардың жасайтын өз жұмыстары бар. Is there anything I should bring to clean up day? Тазалық күніне мен бірдеңе алып келуім керек пе? Exercise 7, 7-ші жаттығу. Бұнда да сіздер дұрыс вариантын таңдау керексіздер. 1. Neither of the nature reserves is shown on this map. Both of these species can be found only in Australia. 3. All the flowers in this park are grown without using chemicals. 4. Half of the forest was destroyed by the fire. Every single animal was rescued successfully. None of the zoo's animals are kept in cages. Exercise 8. 8-ші жаттығу. In pairs, try to complete the missing information. Listen and check. Бұл жерде сіздерде listening, тыңдалымды тыңдап, бос орындарды толықтыру қажет. Located near Cairo, Egypt. Ancient Egyptians, 2500 BC. Protect 2 million. Exercise 9. 9-ші жаттығу. Imagine you are a tour guide. Өзіңді гидпін деп елестет. Use the notes in exercise 8 to write a text or talk about the Great Sphinx. Ұлы Sphinx туралы мәтін жазуың керек. 8-ші жаттығудағы жазбаларды пайдалана отырып. Сонымен қатар пассив формасындағы ережені қолдануың керек. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. The Great Sphinx is located near Giza, Egypt. It's made of limestone and was built by ancient Egyptians. It was built around 2500 BC. It's believed that the Sphinx was built to guard the pyramids. Every year, about 2 million tourists are attracted to this famous monument. Exercise 10. 10-ші жаттығу. Put the adjectives in brackets into the correct form to make comparisons, adding extra words where necessary. Жақшаның ішінде берілген сын есімдерді дұрыс формада қою керек. Егер қажет болса, қосымша сөздер қосуға болады. 1. The geese in the nature reserve were not as well behaved as the ducks.
2. Tarantula spiders are much more frightening than cockroaches. 3. Everyone recognizes raccoons. They are far well known than their cousin, the red panda. 4. Animals kept in zoos get a lot bored than animals in the wild. 5. The wolverine can be just as bad-tempered as the common brown bear. 6. It is often said that cats are more interested in themselves than in their owners. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.